டேரோ கார்ட்ஸ், ஜாதகம், ஜோதிடம், எதிர்காலத்தை கணிக்கிற ஆற்றல் தனக்கு இருக்குன்னு சில பேர் நம்புகிறாங்க. அந்த ஆழ்ந்த நம்பிக்கைகளை பரப்புகிறாங்க. சைக்கிக் எபிலிட்டி இவங்களுக்கு இருக்குன்னு இவங்கள நாடி வராங்க சில பேர். உண்மையிலேயே உங்களுடைய எதிர்காலத்தை, உங்களுடைய பிரச்சனைகளை ஒருத்தரால் கணிக்க முடியுமா? அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு சொல்ல முடியுமா? இன்னைக்கு என் வாழ்க்கையை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்க போகிறேன் த்ரூ டேரோ கார்ட்ஸ், நவீன முறையான ஜோதிடம். பார்க்கலாமா? கதை வச்சிருக்கேன், கேக்குறீங்களா? நவீன ஜோதிடம் டேரோ கார்ட் ரீடிங்ஸ். 78 டேரோ அட்டைகளில் நமது வருங்காலம், வாழ்க்கை முறை மற்றும் ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கணிக்கும் மற்றும் அறிவுரை கொடுக்கும். வேண்டியவர்கள் வேண்டாதவர்களை காட்டிக் கொடுக்கும். நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை காட்டும் அனைத்து வலிமை உள்ளது. அதை கற்றுக்கொண்டு செய்பவர்கள் இருக்கையில் எந்த பயிற்சியும் கற்றுக்கொள்ளாமல் மற்றவர்களின் பயங்களை, வேதனைகளை வைத்து பணம் செய்பவர்களும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். இன்று வரவிருக்கும் டேரோ அட்டை வாசகர் நமது ரவிஜியின் கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்க முடியுமா? வருங்காலத்தை கணிக்க முடியுமா? பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். I'm Rowan Ong. I'm the chairman of the Tarot and Cartomancy Association Singapore. Basically, the mainstream media and movies are now promoting tarot card readings, as well as there are more YouTubers and bloggers, as well as younger people who are picking up this art of tarot card reading. My organization is known as Tarot and Cartomancy Association Singapore. Our aim is to promote tarot card reading and all forms of cartomancy. Cartomancy is any form of cards which is able to tell the future. There are so many different styles of cards nowadays which also can tell the futures. These are known as oracle cards. I actually see all kinds of people from all walks of life. Usually I see people when they're not doing so well, when they're having a challenging time, or when they are at a crossroad, or when they're trying to make up their mind, or people who are grieving. So usually it's at these times. I kind of love what I do because I work with strong people on the day that they're not so strong and put together. Watching them find clarity is one of the things that I really, really love about reading the cards for them. So there is many forms of card reading in addition to the ancient style of tarot. Currently in Singapore, there is no regulation or legally formed law which stops people from doing tarot card reading. However, there are rules and regulations such as not to
have a tarot reader below the age of 18 because there's a certain age of maturity which a person should have in order to do the tarot cards. So I've had this client who's come to see me for domestic abuse, and usually, while there's a misconception that the tarot is very woo-woo, it's also very practical, but there's certain things that can only be resolved, in the physical world. To be an authentic tarot card reader, which will be recognized by the Tarot and Cartomancy Association Singapore, the tarot is not, I know it falls in the purview of fortune telling and all, but it really isn't that. It's very, very linked into our psyche, and it is a shortcut to looking into our psyche without looking at anything else. yes, this is the Southeast Asian Myths and Stories tarot deck. It is a tarot deck which has the images of Southeast Asia to replace the traditional images of tarot and to make it more homely. Really, really about, if you're talking about transitioning out of this world, it is quite interesting because we do carry a lot of wounds both when we enter the world and when we do transition out. The tarot can help you look at what is the baggage that you're carrying in with you, and it's very, very good to do closure readings for families that have lost loved ones. The first card, which is positive, is known as the Strength card. It is showing Sang Nila Utama seeing the Singapore lion. It is saying the founding of a new nation and to be strong. Next card is known as the Three of Pentacles. This is a card which shows and depicts the Loyang Topekong Temple in Singapore. It is a sacred temple whereby there's a lot of treasures which can be found by people who buys lottery. Hi ma'am, such a pleasure to see you. My name is Ravi G, and I'm looking forward to this experience. I've never done this tarots and all that stuff. So can you walk me through it? Thank you so much. I would love to read for you. Come, let's go. Sure. Thank you so much for having me read for you. So, Ravi, you're born on the 25th of September 1991. Yeah. Right? I'm going to start by giving you some information. I'm going to let you know everything that I see for you, the good and the bad, so that our time together is useful. Okay, in your case, you are somebody who has never ever given in. You've always followed your own heart and you followed your own path. It does not have to be what mainstream or what your peers have been doing. Yeah, you are very good with people, but you need your time alone by yourself. If you don't get that time alone by yourself, you can be very cranky, right? Oh, wow. So that is something. You're also very intuitive. And yours is a soul that has a lot of wisdom that it has gathered. The hermit is the archetype of a teacher, but you don't like to give unsolicited advice. Your friends need to seek you out and really chase you for the information. Yeah. Does that resonate? Yeah. Right? எனக்கு எப்பவுமே மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் எனக்கு என்ன ஒரு பயம்னா, சில பேர் நல்ல விதத்தில் ஏற்றுப்பாங்க, சில பேர் உனக்கு என்ன தெரியும், நீ எதுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்குற அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. இந்த ரெண்டு விதமான ஆட்களையும் நான் பார்த்துருக்கேன். அதனால் யார் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் கேட்ச் பண்ண முடியல. ஸோ எனக்கு எப்பவுமே ஒரு பயம் இருக்கும், நம்ம சொல்கிறது அவங்க தப்பாக எடுத்துப்பாங்களா, அல்லது நம்ம நல்லதாக சொல்ல போய் அது கெட்டதாக பார்க்கப்படுமா அப்படிங்கிற பயம் இருக்கிறதுனாலே நான் கொஞ்சம் ஒரு அடி தள்ளி தான் இருப்பேன். The second thing you are here for is, so this is the card of your intuition working for you. But it's quite interesting that there are a lot of archetypes that are tied down to the father or the mother. In your case, it's not that you're tied down to the mother, but your relationship with your mom is the thing of, is one of the places where you retreat to. Now, people whose archetype is the moon end up having
either a wonderful relationship with their mom, where, you know, whenever life gets very hard, we retreat within ourselves. So you retreat to that place if you have a good relationship with your mom. ஆரம்பத்தில் வரும்போது நல்லா உற்சாகமாக இருந்துச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் போக 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 ஒரு பயம் வந்துச்சு. In case your relationship with your mother is tough, then it's a place where you retreat to, but it is a place where you deal with a lot of nightmares and again look to find yourself. ரெண்டாவது எங்கள் அம்மா பற்றி அவங்க பேசும்போது அதான் எங்கே என்ன அறியாமலே வந்து ஒரு மாதிரி ஆகிடுமோ அப்படின்னு ரொம்ப பயந்தேன். எங்கள் அம்மா வந்து அந்த இடத்துல ஏதாவது கோவமாக இருப்பாங்களே தெரில. இதெல்லாம் ரொம்ப யோசிக்க தோணுச்சு. எனக்கு ரொம்ப இமோஷ்னலாக இருந்துச்சு. This year is the year of the devil. The devil is not the Christian devil. என்னது டெவலா? Because the devil is supposed to be the lord of matter. Yeah, so you'll do well financially. Work-wise, you're going to get a big bump up. In terms of relationships, it's a time for you to tie the knot and settle down. நல்லா இல்லாட்டி கூட அல்லது நல்ல விஷயமா இல்லாமல் இருந்தால் கூட அதை வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக சொன்னாங்க. அது மனசுக்கு ஆறுதலாக இருந்துச்சு. ஒழிய இன்னும் யோசிக்க வைக்கிது என்ன. அதுக்கு தான் நான் இங்கே வந்தேன். Okay, I don't know, this one's a little gory, I think. You died in past lives in a violent collision. So this could have been a fall or an accident. It's not once, it's happened a few times. அடுத்து வரப்போகிற மரணத்தை பற்றி தான் டக்குன்னு யோசித்தேன். வரப்போகிற மரணமும் வயலண்ட்டாக இருக்குமோ அப்படின்னு. You could have phobias such as height or I do not. have phobia of height. Yeah. For real. So that's why I have a phobia of height. That's why you have a phobia of height. No way. Okay. No way. For real? Yeah. I have a phobia of height. Really? Legit. I have a phobia of height. I cannot do heights. Like, I don't know why. I love to see skylines, but when I get too close, I actually freak out. ஏன்னா எனக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்குது. நல்லதை விட ஏதாவது ஒரு மாதிரியாக நடந்துருச்சுன்னா அதை பற்றி தான் நான் ரொம்ப யோசிப்பேன். அந்த பயம் தான் எனக்கு ரொம்ப இருந்துச்சு. ஒன்று, Because you've fallen quite a few times. ஆனால் அந்த வயலண்ட் டெத்ஸ்க்கு நடுவில் வந்து ஃபால்னு சொன்னாங்க. அதாவது மேலேருந்து கீழே விழதா இருக்கட்டும், இங்கேருந்து விழதா இருக்கட்டும். அது சொன்னோன்னே எனக்கு லைக் எனக்கு ஹைட்ஸ்னால் பயம். ஸோ அது லிங்க் ஆனிச்சு. ஆமாம்ல, அவங்க வந்து ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெத்னு சொல்லும்போது, எனக்கு ஹைட்ஸ்னால் பயம். ஒருவேளை இதனால தான் அந்த பயம் வந்திருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. How about harm? Like, is anyone out there in any way trying to harm me or my family? Please pull out one card. Pull out one more. One more. Sorry, I guess there's. Got another Five of Wands. Okay, the Five of Wands is a disruptive energy. When you're looking at the Three of Swords, this is exactly the same card you've gotten here. Okay, so this is really about someone you're going through. You may have taken a short period out from work. Yeah. You have. Yeah. You have, After right? my mom's Yeah. passing. Yes. Hi. During the time that you've taken a period out of work, there would be people who have been having an eye on what you do to kind of fill that spot with an agenda of their own. So here you have Five of Wands. ஒரு மாதிரி பயமாக தான் இருந்துச்சு அதை கேட்ட உடனே. ஏன்னா எல்லாருக்குமே அவங்க இருக்கிற நிலை, பதவி, சம்பளம், வேலை ரொம்ப முக்கியம். ஆனால் அவங்க அதை சொன்ன கையோட எனக்கு தோணுச்சு, என் கூட வேலை செய்கிற யாரோ எனக்கு அதை செய்ய மாட்டாங்க. அந்த பயம் எனக்கு முற்றிலும் கிடையாது. I can't give you names, but I'm sure that you would have an idea. ஆக இது என் கூட நேரடியாக வேலை செய்கிறவங்களா அல்லது வேறு விதமாக வேலை செய்கிறவங்களா அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். Whoever is trying to, take advantage of your time
that is on a low is not going to find a way to be able to connect or take you for any kind of a ride. So that guy has to watch out. எப்படி பார்த்தாலும் நான் ஒரு மாதிரி சேஃப் ஜோனில் இருக்கேன், அல்லது நான் காப்பாற்றப்படுவேன், அல்லது அதுலேருந்து மீண்டு வருவேன் அப்படின்னு அவங்க சொன்னது எனக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருந்துச்சு. Okay, we're going to talk about your past life. Okay. You've been a warrior in many, many lifetimes. From those lifetimes, you carry discipline, courage, commitment, and that's how it plays out in your life in today's day. Does that resonate with you? I don't know, but I feel like I've always been this person who has to work prim and proper. Like if things are not in order, I get upset. I get very upset, and sometimes when I get upset, there are times where I'll be quiet about it, there are times I will not be quiet about it. It's just everything has to be in order for me. அவங்க சொன்ன பல கருத்துக்கள் என்னுடைய கடந்த கால அல்லது நிகழ்கால சம்பவங்களாக இருக்கட்டும், வாழ்க்கை அனுபவங்களாக இருக்கட்டும், அதோட சேர்ந்து வருது. Do you think my past lives are now play any role in my current life in one way or other? I don't know. Like I feel like you mentioned that I'm a warrior. So is that why I keep facing all these challenges to make me stronger? I don't know. I think it's because you've been a warrior that you have that much of compassion. ஓரளவுக்கு சரியாக இருக்கிறதுனால எனக்கு எதிர்காலம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லும்போது அவங்க சொன்ன மாதிரி நடக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு வந்திருக்கு. Thank you so much for the privilege of reading for you. Thank you. I mean, I came in looking for answers, you know, my mom, my work, my health, and I found some clarity in it. And there was a lot of parts where I was able to connect, you know, and let's see where this goes. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. தயாரிப்பு குழுவின் சார்பில் ஒரு விஷயம் நாங்கள் உணர்ந்தோம். ரவி ஜி டேரோ கார்ட்ஸ் ரீடர் கமாலிடம் February 9th, அதாவது February 9 தனக்கு நல்ல நேரம் ஆரம்பமாகுது அப்படிங்கிற கணிப்பை பெற்றார். Yeah, so you'll do well financially. Work-wise, you're going to get a big bump up. 3 வாரத்திற்கு பிறகு February 24 பிரதான விழா நிகழ்ச்சியில் சிறந்த வானொலி படைப்பாளர் என்ற விருது கிடைத்தது. அவர் வழி நடத்திய திகில் டேல்ஸ் சீசன் 1 சிறந்த டிஜிட்டல் தொடர் என்ற விருது பெற்றது. டேரோ கார்ட் ரீடர் கமால் சொன்னது உண்மையானது, நிறைவேறியது. எனக்குமே நிறைய ஆசை இருக்குது, எல்லாருக்குமே இருக்கிறது தான். ஆனால் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிற ஒரு பயம், உண்மையிலே நாம் அதுக்கு தகுதியான ஒரு ஆளா அப்படிங்கிறது தான். இப்போ அவங்க சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது அது என்னை தேடி வரும்போது அதுக்கு நான் தயாராக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மனநிலைக்கு நான் வந்துட்டேன். அதுக்கு உண்மையில் நன்றி சொல்லலாம் அவங்களுக்கு. நான் ஒரு பேய் கதை வச்சிருக்கேன், கேக்குறீங்களா?